How many years now in marriage? In marriage? In 2026 tuko na turn 5 years. 5 years in marriage. Yeah. Wow. How has it been? It's been amazing. Hakuna kitu itakufundisha mambo mingi kama marriage. Kama uko na ujinga inaitoa. Hiyo tu atumepatana na mtu randomly ati mnapata mtoto lini? Like wacha. Because if you have gotten a child, you are better placed to know that it is something that is beyond your control. Nobody ever hears about MOJI ati amechoma picha hapa, amechoma picha pale, MOJI ameonekana, amenini. You know, your life has been just like a straight line. All the way to now getting married. Now you're settled. You have a family. Mimi ni muoga. Naogopa. All right, MOJI, let's get into the business of music. Yeah. Especially gospel music. Yes. Ina hela, bro. Iko nazo. Iko na hela? Bana, wewe ni miwani wewe. Miwani ndo mob. Yeah, majority of my songs mimi naandika mwenyewe. All right. Mimi nimekuwa songwriter mpaka nimeandikia wengine muziki. Okay. One of within takwambia. Kwani sio ameandikiwa bro. Kwani anasema ni yake? Nimeandikia watu wengi muziki kwa gospel. Nilikuwa naandikia What's up, ladies and gentlemen, boys and girls? Once again, we meet ndani ya AMTV Season 3. Asante sana for tuning in right now. Thank you so much for all the support. I appreciate. And by the way, tuko katika season ya December, ya Christmas na kadhalika. We are almost crossing into the year 2026. Please usituache to cross tukiwa na hizi numbers. Wacha to cross tukiwa katika 100,000 subscribers. Itakuwa imeweza tena sana. So if you can, please subscribe right now katika AMTV. Subscription button ndo hiyo hapo, unaiona hiyo Angalia tu hapo kwa hiyo screen yako, ndo hiyo. Just press that one. That's it. And then we cross over to 2026 tukiwa over 100,000 subscribers. Otherwise, katika AMTV Live today, I have a friend of mine. Msanii wa sanaa, msanii anatesa. You know, kwa muda mrefu tu amekuwa kitesa. MOJI Shot Baba is in the building, ladies and gentlemen, boys and girls. Inakuaje mzee mzima? Safi bro, mambo vipi? Ilikuwa safi. Pamba unapiga kama kawaida. Nashukuru nakufuata kaka. Naogopa sana kwa hapa bana. Usiniulize maswali. Kunipeleka kotini sitaki tafadhali. Unipeleke mdogo. Hakuna koti utaenda. Hakuna koti, usiwe na stress. Wakideu. Niaje bro? Viti sana mzee. Uko viti? Unapiga pamba sana jo. Napiga bwana, unaninspire bwana. Kibazu nakuona pale nini? Najua lazima nijaribu. Kofia ni ya Kimijikenda. Ya Kimijikenda. Shika upanga wako. Hii ni miaka bro. For real? Hii kofia ni ya miaka. Hauwezi vaa ukiwa kijana. Unavaa ukiwa kijana unaenda wapi? Kwa dhani zile like ukivalishwa lazima kuchinjwa. Kuna umri unavuka ndo unaanza kuivaa. Kuna umri fulani uwezi. I think niko karibu. Siko mbali sana. Hauko mbali sana. Uanze kuivaa. Naona hata kidevu kimeanza kuwa unaona? Cheupe. Nakufuata. Kidevu kimeanza kuwa cheupe pale. Bana. Mwili pia unaongezeka moja. Unaongeza mzee. Unakarangiwa. Mke wangu anafanya mambo. Mama anafanya maneno. Yeah. Makekes. Mnanipunga sana, nafurahia sana. I celebrate you guys. Ashukuru. I like what you're doing with your family nini. I like that. You like it, eh? I love it, bro. I thank God, man. I love it so much. Unajua wengi wetu, like for us who've been, unajua kama wewe umeniona nikiwa kijana mdogo sana. Unaharibu bro. No, unajua ukiangalia jamaa unaona. I remember the first time nilikuja kufanya interview radio station fulani ilikuwa hapa Mombasa Road. Wewe na mheshimiwa. That's the first time niliwahi kuona nyinyi in action wazee. Ilikuwa like a movie, mimi sijaiona kitu kama hiyo. So nakumbuka hiyo siku nilikuwa mdogo, nilikuwa navaa vinyasa. Wakati itakuwa ngori. Actually we were launching that song I think. Mwisho wa story. You guys mkaipea hewa every day. Sisi wale wabaya. Tunasukuma mpaka inasukumika. Mpaka inaingia. Hawa wasanii tumewajenga lakini hawawezi kutu appreciate hata siku moja. Hakuna siku hata moja amekuja akasema bro, nimetoka hii show fulani. Hii show moja ni yako.
Itafika mzee. Kwani ukifanya hivyo nini itafanyika Moji? Fanya Mwakideu at Celebrate Radio at tukuja hapo. Tukuja na mabasha nini? Basha kwani ya 100,000 itafanya nini? Hiyo itafanya nini? Kwani hiyo ni nini? Kwani hiyo ni nini? Tutafanya mambo. Toa tu unaniambia chukua hiyo. Ni vile tunaona uko sawa sana. Boa zisiwadanganye jamani. Tunaona uko sawa. Advertise. Kaka uko sawa sana. Bro, I'm just advertising bro. Nguo zako unaona hivi nikitafuta town sipati bana. Hii unaenda tu pale kwa ile duka pale iko pale inaitwa Our Mall first floor. Tutafanya. Inaitwa Intense Reload. Tutafanya kakangu. Kwa Faisal Hassan. Intense Reload pale Our Mall first floor. Unapata pamba tu safi, unapiga kidogo, unaficha umaskini. Sisi hao. Sasa mimi napewa tu navaa tu. Sikudanganya hata kidogo. Anafanya kazi poa. Otherwise, congratulations bro. Asante man. Congratulations. Now you guys were celebrating the other day. Yeah, maze. Celebrating. God has been good, right? Maze. Mtoi anakam. Thank God. MOJI. Unanipa raha bro. Are you ready? For what? Kukua baba? Kwa baba. I'm ready. Are you ready? Yeah, I am. I think you're never ready for anything. Sikuwa ready kuwa wife. Sikuwa ready kuwa mtu mzima. Sikuwa ready kupoteza nywele kwa na kipara. I've never been ready for anything. Na umepoteza bro. Unajua mimi niko na kipara sikatai, lakini MOJI ana upara. MOJI ana upara. Galia look at the kettle calling the other black. Wewe wacha bana. Mimi nina upara. Sawa, lakini MOJI ana upara. Tuvue kofia? Ana bana. Tunaona. No, tuvue kofia. Tuvue kofia sote. Acha kuzoom, nani wana zoom? Jamaa shaanza kuzoom, acha wewe. Ana zoom pale kwa ile. Wanadhani tunapenda kofia. Kumbe ni kuficha tunaficha. Tupendi kofia. Tunaficha vipara. Tunaficha vipara bana. Tunaficha vipara bana. Congratulations my brother. Asante. I'm happy for you. Asante bro. Boy or girl? It's a girl. It's a girl. Yeah. It's a girl. MOJI nipe. Wako girls pekee by the way. Girls pekee yake. Girl dad. Bro, utaenjoy. Utaenjoy. Can't wait man. Hiyo kitu itakuwa humble bro. Itakuwa amaze. Itakuwa amaze every second of your life. Hakuna gati sasa ati sasa utazoea. Hakuna kuzoea bro. Kila siku unakuwa tu utakuwa amazed. Nafurahia tu. Enjoy every moment of that journey. I will. It's an important one. It's an important one. Ongelea kama tajriba sasa. Tajriba kupite. Be there. Be present. To enjoy it. Yeah. To celebrate it. Yeah. Be part of it from now to the very end. Yes. Fully. I'll do that. Siache kupite. I'll do that. Nafurahia sana. How many years now in marriage? In marriage? In 2026 tutakuwa done 5 years. 5 years in marriage. Yeah. Wow. How has it been? It's been amazing. Hakuna kitu itakufundisha mambo mingi kama marriage. Kama uko na ujinga inaitoa. Na ileta juu. Inachuja. Inaleta hiyo ujinga juu, inaileta juu sana. Unaona sasa ujinga wako ndio hii. Pia your strengths inaoneshana. Alafu pia you understand a few things. I think in marriage nime understand people who have been married before. Nime understand budangu. Like some of my older gentlemen. Nimeelewa so many things like in that journey of marriage. But sana it's like you have somebody else telling you like huyu ni mtu mwenye ako na zandani za the kind of person you are. Live anakuonesha yani yenyewe wewe. If you're a good person utajua. If you're a bad person whatever. How responsible you are or not. I think in marriage inakuonesha, inakutest na inakuonesha live. Ni ngori. Very true. What would you say about ile wakati ulikuwa kapera tu? Na wakati uko ndani ya marriage, because there is a lot of conversation going on social media right now kuhusiana watu wanaongea tu mbaya kuhusu marriage sana. Sana by the way, I don't know whether you've noticed. Sana by the way. I've seen it. What would you say about it right now? About what guys are saying? No, about what guys are saying about marriage myself. Yeah. What's your experience? Man, it's one of the most beautiful things that I've been part of. I think everybody, I think social media has given us a platform where everybody can have an opinion. But it's very bad for you to say because your certain opinion, or a certain opinion about something that everybody else who's opposed to that, to your opinion, are wrong. So like, and I think unaongea about kusema marriage ubamba, mafala. You know, like you have boxed what marriage into
umejitoa box na wewe umejitoa kwa hiyo box. And I think it's really, for me, marriage is a beautiful thing. It's a beautiful thing to think about, kuleta familia, kukuwa na legacy. Because mimi nimeona after watu wamezeeka na miaka imeisha, what really matters is family. Hata kwa eulogy, mimi sijaisoma eulogy moja imeandikwa followers do. Inakuwaga ulizaliwa na nani? Na akina nani hao mlizaliwa nao? Na ni nani ulioa? Watoto wako ni gani? Kitu hata inaponeanga hapo ndani inaingia ni ile shule ulisomea. Alisomea Ngong Forest Primary School kutoka mwaka wa sijui pataje njia hiyo shule sijui primary school na high school ndo zinapenyanga kidogo tu na baby degree. Na kama uliishi ngambo aliishi ngambo kati ya miaka ya nini akapatana na mke wake wamejaliwa na watoto 3 na nini lakini so many accolades, money and all those things, they don't end up there. So for me, based on that fact, I think anybody who desires marriage out there, it's a beautiful thing. Mimi imenisaidia sana. Kwanza ni kuwa serious. Mimi niko serious sana. Hata sikuwa najua naweza kuwa serious hivyo. Hata sikuwa najua watu wanaweza nibeba serious hivyo. Kwa kwanza mimi nakuwa na utani sana. So ni kama ile siku nilioa sasa ni kama watu walikuwa like, "Aya kumbe uko serious?" Alafu tena niko bibi anaongea kizungu. Tena uko like, "Yani ulimpataje huyo?" Kuna jamaa alikuwa confident kuniuliza na sasa mnaongeanga aje? Unajua sasa wewe wacha mambo yako. Unajua kazi yule ni babi yule. Yule ni cool kid yule. Ananikosoa kizungu kila siku. Tukipatana na yeye nilikuwa nasema ania. Sasa nasema aya. Yule cool kid ulimtoa wapi? Yule ni cool kid bro. Kanisani baba. Johnny nyote kwa Yesu anawapa mabibi. Johnny. Tulipatana kwa church. Tulipatana kwa event, alikuwa in the event economy. But that's the first time tulipatana naye. But then tuka end up kupatana na kubond vizuri kanisani. So ulimuona tu pale kwa events ni nini ukasema did you know that huyu nitaoa ama ulipomwona? Hapana. Mimi kwanza mimi Alex acha nikwambie. Mimi kwanza ikikuja kwa mambo ya waresh nikiwa mdogo nilikuwa muoga sana. So wakati nilimuona nilikuwa like amademu akipunk man say wako na confidence. Unajua there's something about watu wamereiziwa, especially warembo wenye wamereiziwa like kibabi. Wanakuwa so confident. Wana confidence bro. Hello MOJI chat baba, I just wanted to let you know you're gonna perform in you're gonna be next on stage right now. Are you okay? Do you need any water? Do you need even to come? So that's how they are. So sometimes they can be very intimidating. Intimidating bro, I know. Can be very intimidating. Because first of all, wanaongea na sauti ya juu. I don't know why. Wanaongeza volume kiasi. Haraka nini very and they're very clear and concise about what they're saying. So that was my first encounter. Then tukakuja tukapata na tukajuana, ikakuwa easy and then tuka-interact and then you know we were friends first and then it escalate ikakuwa relationship. All right. Let me tell you something by the way, if you're watching this thing right now, kutana na demu wa kibabi, mtoto wa geti kali, cool kid, na anakuja na hiyo gear yake, na wewe umetoka ghetto. First of all, tulia. Tulia tu. Please tulia. Tulia tu by the way. Collect yourself. You know? Ujieke pamoja vizuri. Tulia tu. Paka akitulia sasa ndo uconverse na. Usiende na hiyo gear yake. Unaweza ngoa. Unaweza ngoa. Ukiruka na hiyo gear yake si atu unaweza. Most probably utangoa. Utachoma bana. That's not you. That's not you. So most probably utangoa. So tulia. Ama utumie word vibaya, umwambie mazee you look so good, you're so catastrophic. Unajua utumie tu jina lingine. Uharibu kila kitu. Enda tu mdogo. The Express. Was it your thing because unajua sisi wa Afrika tunajua sasa moja ameoa ma wajomba wa mtandao na wanataka kuona sasa mjukuu. Was it your thing to say tunaoa tunatulia? Yeah, it was a decision of course. Manzo, but then it's just God's doing because I don't know. Easy vitu and this topic naonaga jua kuongea na watu wengi. It's a very touchy topic because most people sometimes watu wanakujanga hey what you guys mnatulia ama nini mnangoja, maybe guys are trying. So maybe I'd say ultimately mimi nasema I live inakuanga ilikuwa tu mpango ya Mungu. Whatever time kuna watu wamejipanga mpango haipangiki. Kuna watu wajipangi na inapangika. So for us ilikuwa like the first maybe year it was like but ideally nasema tu ilikuwa God's time. So what was your pressure?
watu wache kuuliza watu kwanza hizo maswali sana. Kama mko hivyo na mtu, wacha tu kushinda ukiuliza watu hizo swali. Swali zingine wachana nazo. Especially December watu wanaenda ushago. Wachana na hizo swali. Hizo story. Hao watu wazima by the way. These are grown ups. Hiyo tu tumepatana na mtu randomly ati mnapata mtoto lini? Like wacha. Ukweli unajua that there are things if you have, because you have no idea, bro. And especially if you have gotten a child. Because if you have gotten a child, you are better placed to know that it is something that is beyond your control. It's true. So if you have gotten a child and you're going around finding people and asking you wewe uko na tabia mbaya, because wewe you're better placed to know that it is not, because everybody mwenye alipata watoto, kama pata watatu wawili utasema huyu tulipanga, huyu atukupangia, huyu tulipanga, unajua, like you understand that these things sometimes it's really like God's doing. So sometimes people might be smiling, but maybe they've been trying for a while. Like, I know people like they've been trying. So when you come and just ask them like that, unawarusha kwa shimo ingine, yani huo mtu wengine itamchukua 2 days kutoka tena. Na hiyo shimo ni mbaya. Hiyo shimo ni mbaya. Wengine wanachukulia mzaa lakini si shimo ya mchezo. It's crazy, bro. It's crazy. And of course you're peke. There's so many things out there that people can ask people, and you leave those people like, and they might not tell you. And they will never tell you. But now when you talk to people, like kama sisi wasanii watu tuko kanisani, you talk to a lot of people and you hear their prayer requests, you hear what they're trying to get, what they're praying to God for. And some of these things are very touching. Yeah. MOJI, let me ask you, because you've been around mazee gospel industry, umekaa kwa muda mrefu bro, umetesa for years and years and years. And nobody ever hears about MOJI ati amechoma picha hapa, amechoma picha pale, MOJI ameonekana, amenini. You know, your life has been just like a straight line all the way to now getting married. Now you're settled, you have a family, you're looking forward to introduce your baby. MOJI bana, what has kept you, you know, like on track? What has kept you on track like that? Because, you know, I know hii jani si mchezo. Unajua kuna watu wengi pia wamekuwa katika hii jani, lakini tumeona wakianguka hapa na pale. Kuna watu walitoka tu kabisa mpaka wakasema imenishinda, imenilemea. Achana nayo kabisa. What has kept you on track? Mimi ni muoga. Naogopa. But okay, mimi ni muoga. But I'm joking. Kikuyu anasemaga kigoya ni keino kire nyina. Semaga the one who's ule mwenye akona kawoga kidogo, alirudi nyumbani kwa mama yake. But honestly, number 1 is God's grace. I can't attribute it to any man. But number 2 is Bible inasema that, you know, above silver and gold, everything, a good name is better than anything. And this is to anybody when you're kwa gospel, because si wasa gospel peke yake wanachoma jina. There are people who don't necessarily do gospel. They're either in the industry, in the whatever, and they say some crazy stuff, or they do some things and they tag vibaya kwa jina yako. So a good name is better than silver and gold. So there are opportunities za mimi bana jamaa, unajua watu Nairobi na industry. Kuna watu mpaka wanatumia. Kuna jamaa ashinitumia text. Baba ni aje? Ni kama industry ya gospel imelala sana. Nataka tupike kitu. Nataka nikupige vita unijibu. Sawa, alafu nikupige picha unijibu, na wewe nikupige tena unijibu hivyo, alafu tuende hivyo. So kuna, and you know, once you get caught up in that whole thing, inamaanisha that becomes your thing. So inamaanisha whatever. So God's grace. Why did I say so you didn't fall for that? I didn't fall for that. Hiyo ni fala. Sasa tena tutaishi hivyo tena kishu tena tupike tena. So let me ask you, so ulimwambia nini? Ulimwambia zi? Ama hukumjibu? Sikumjibu ama nilimwambia anda kukol. Takukol. Yeah. Takukol. I was kind. Takukol. Why did I say God's grace mara kwanza? Ngoja call paka leo. Nilisema God's grace mara kwanza because mimi sisema sina mangori. Kila mtu ako na mangori, Alex. Kila mtu ako na manoma, but kuna vile Mungu anakufunika. But kuna ngori za aina mbili. Unaweza kuwa na issue yako wewe mwenyewe MOJI yenye unapitia as a person, weakness yenye by bahati mbaya maybe inaweza enda to the public eye. That can happen because uko in the public eye, your weakness zenye kila mtu anapitia za kawaida zikitokea, watu wanakuchamba vibaya sana. But hiyo ya pili ni ati wewe mwenyewe uko na responsibility ya kustay away from vitu. Unajua hizi vitu, kuna vitu unajua tu hii nikisema, hata kuna picha hii nikipost, kuna swali ukiniuliza saa hii najua tu nikijibu hivi kesho tuko hewani. Tuko live bro, na tunatembea kwa wiki kama 2. But long game, in the long game ya kutry kukua hivyo, then inamaanisha lazima ukue hivyo.
lazima ukwe yenyewe ni mse wa kiki. Kuna wase wa kiki na mimi nawatambua. Kuna watu kiki wanaipika hivi. Mimi sina hiyo. Mimi nataka watu wajue muziki, watu wapende vibes zangu, watu wapate hivyo. And I know it's harder to maintain hivyo because inamaanisha at times inabidi ufikirie sana na uombe sana. Juu kiki ni rahisi. It's true. Kiki sasa tu hapa nini tunakaa ni kama tumeficha kamera kwa kona, Alex ananipiga Moji bora ulichelewa interview ananipiga alafu inaenda hewani. But then and to what end? All right, so the things that have kept you on track, number 1 unasema ni grace ya God. Number 2 unasema pia jina. Ni kuprotect jina. Na how do you protect jina? Yes, you protect jina through, you must be grounded yourself. You see, apart from Moji, kuna Mohea. So what happens is ukiangalia Moji kuna Mohea. Mohea ni mimi sasa. Mohea ni Moji. Moji ni duka ama ni kitu ambacho kiko housed na Mohea. Ni kama vile unapataga kuna supermarket lakini imebebwa na mall. Hiyo mall, unajua mara mingi watu wajuagi mall. Watu wanasema na wakingi na Quickmart so za taja. Unaweza sema Quickmart, but unapata maybe Quickmart kwangi kwa mall. But kuna supermarket hapo ziko house kwa mall. So Moji shot baba amebebwa na James Mohea Mukige. So most times unapata wasanii wana forget kukua grounded, wanakota kuset measures kwa the individual that carries the brand, and eventually the individual affect the brand. So mara mingi ukiangalia zile issues ina affect wasanii nini? Alitusi, alikosana na ni issues za kifamilia, issues za character. Ni issues za character ndo zinafanyaga jamaa. Hakuna unaona mtu ametrend ati Moji ametrend ametoa wimbo mbaya. Hapana. It's true. It is character issues. It's true. It is character issues linked to family, linked to either a business deal, linked to either how I dealt with somebody who wronged me, am I wronged somebody. So inamaanisha ultimately it's a character issue. What of the character? Yes. That is everything. So who are your friends? Who are you accountable to? What are the things that, your spirituality, your mental health, all those things. So that's what matters. That's the question I'm asking. Because your character can maintain, boss. That is actually my actual question. Because your character can maintain, dosi kitu rahisi, bro. Lazima kutakuwa na, umesema kuna grace, lakini lazima kutakuwa na, like you're saying, kuna watu wana commenta or something, friends, people you work with, I don't know. Character inatoka from habits. So your habits eventually become your character. Yes. Okay. So before ukue mtu tuseme kama ushaikuwa na beste mwenye eventually ulikuja ukasema huyu ni mtu mwenye roho mbaya, ni mtu toxic. Kumekuwa na like hapa na pale unasikia ameongea mbaya hapo. Amejibu hiyo vibaya. Ameshika huyo mashati. And then eventually your habit become your character. Okay. So the reason why it is important to have accountability, which is if you are a Christian, you need a pastor, you need friends that are around you, is that these people keep you in check. Kidogo unapost kitu hivi Alex, kuna mtu ambaye anakupigia na kwambia aleki. Pull down. Ama umeenda sana hapo. So you need those people. Mimi sina hao watu mbona. Hata kuna siku naenda sana mpaka mwenyewe ndo narudi naangalia nasema mimi niliposti. And you know I'm a sober guy. But ulienda sober miaka ngapi sasa? Sober yeye mwaka wa 6 huo. Weka pipi editor, weka pipi. Si kama ya Mwashumbe. Weka 6. So una post kitu unaona. You post by then nikasikia hii mazena unajua pale kwa katika online pia wife wangu yuko pale, mashemeji zangu wako pale. Sometimes I'm like nimeenda sana. Nimeenda sana. Lakini uchomangi. Alafu najiambiaga mwenyewe it's my life. I'm a grown up. Hakuna mtu ataniambia chocho. Nikipull down sasa nitaonekana tena una weak man. Acha iende. Tapotea vile tapotea. Well, inalingana. Sasa kama hiyo venye nasema, maybe kuchoma kwako, what you think is kuchoma is very different to different people. Kuna vile kuchoma, kuna ile unaweza post kitu unaweza sema you tag it as polarizing. Sema it's not a very, this is not a very, what do you call it? It's not a popular opinion. Ama hii ni kitu a bit touchy. Kama wewe unaonaga mambo ya siasa, some things like that. Vitu kama hizo. Those are just, sometimes it's just a contrary opinion. Lakini kuna kitu ambacho unaweza fanya, ni kama utoke tu na dance na mwanadada fulani, right? Uko like, that's not, there are people, how people respect you. Tuseme kama mimi I respect you like as a big brother. So there are times when unaweza post kwa like sasa tena hiyo ni gani. But opinion, sometimes your opinion and mine can differ on political reasons, on this and that. So there are things zenye tunasema na hiyo unasema ati ulifikiria
shemeji, hiyo pia ni accountability that ulifikiria. Kuna watu wafikiri bro. Kuna watu wanafanya tu baadaye ndo wako like ikiwa na million views na nini ndo wanasema sasa nitafanya nini. Maji ishamwagika haiwezi zoleka. So I think the habits are the ones that eventually inakuwa character. So how you maintain it is that you keep people around you, and pia you keep your core values must be clear to you. Zile vitu zenye una value lazima zikuwe clear to you. So hata before mtu mwingine outside you akuja kukukumbusha, lazima sometimes utapigiwa uambie opportunity. Hata kabla kuna zile zinakuwa ngumu na itakamati na waambia kuna opportunity hapa ama kuna kitu kama hii. But kuna ingine mimi mwenyewe naizima tu. Kuna ingine tu msana kuja. So wewe mwenyewe what is valuable to you must be clear. Kama ni familia iko valuable to you, kama ni faith yako iko valuable to you, kama ni wananchi ambao Mungu amekupea ama mafans wale Mungu amekupea, if they are valuable to you, that is whatever. Jibambe tu. Jibambe vile inakuwa. I like that one. Yeah, but nishikilie. Nimeshika. Shikilia kidogo twende Panari Nyahururu. Tulikuwa kule na familia tukaenjoy. This is Panari Hotel, by the way. AMTV tunashoot katika Panari Hotel, an amazing place. Kama uko on Mombasa Road, you can stop by anytime. Kuja hapo unapiga latte yako polepole, alafu naambia kupatia ile inaitwa vegetable samosas. I love my latte with vegetables samosas. Inakuwa tamu tena sana. Lakini hii ilikuwa ni Panari Nyahururu. Check this video out. Now let me teach you, or let me introduce you to the Brown Olive Restaurant. This is it and we're back. That is Panari Nyahururu. Amazing place. Nenda pale ukaenjoy na family na majunia. Moja natakana uende by the way. Naenda Nyahururu bala. Chukue mama mpeleke pale mkatulie kidogo mfurahie. Nyahururu. Zuri sana by the way. Pita ulkalao niende hivyo. Safi sana pale. Nyahururu. Itaweza. Itaweza. All right, Moji, let's get into the business of music. Yeah. Especially gospel music. Yes. Ina hela bro. Iko nazo. Iko na hela? Bana, wewe ni miwani wewe. Miwani ndo mob. Chini ni Uhuru Highway Optica jamaa. Hii ni Uhuru Highway Optica bwana. Ina hela, ina hela. Unataka nilete madigaga zangu hapa? Lakini sawa, acha tusianze kupishana na Luko. Utanimaliza bana. Bro, ina hela? Inayo. Especially gospel. Yeah, ina hela. But iko wapi? Iko wapi? Hiyo ndo swali. No, that's what I'm asking you. Yeah. Hiyo hela iko wapi? There's money. Where? So number one, ndakupa a very Christian answer. Okay. Ndakuambia that ukifanya kazi ya Mungu mwenyewe atakushughulikia. That's number one. Okay. Lakini najua hiyo swali hiyo. Acha wewe, swali gani, jibu gani hiyo? But number two is that over the years you realize kuna pockets za like where the money is within the music ministry industry. Kuna mahali pesa iko. Kuna pesa kwa streaming,
if you have very good. Watu wana stream gospel music sana, by the way, in this country. Streaming, gospel music. Yes, streaming inastreamiwa. Kuna ukweli hapa. Kuna ukweli, watu wana stream sana. I agree. Number 2, kuna so if you are an artist like me, inamaanisha uko na the church events, right? Alafu uko na the corporate events, and then uko na the endorsements, na uko na content creation, na uko na hizo vitu zote. So you just have to know how to relate with all these different people, because sasa the church side kuna venye ina operate, the corporate side kuna vile ina operate, na hizi endorsements na hizi vitu zote kuna vile zina operate. Right. So ukiweza kumanage kujua how to handle all those things, utaweza kukula mkate. Familia yako italala njaa. But there's a narrative yenye ilikuwa span that hakuna pesa kwa gospel, and that's why some people left. If you are my witness, most of the guys who left gospel, walikuja gospel kama wana kitu. Na by the time walikuwa natoka gospel, they were driving, they had houses, they had all these things. So the people who left gospel music, they left for their own reasons. But see you, because God cannot provide for you within the confines of gospel music. Yeah, I don't believe that to be true. All right. Yeah. So like we mwenyewe MOJI, do you look for the gigs? Ama how hizo gigs zinakuja aje? Streaming sawa, of course you toa muziki utaweka kwa all digital platforms and stuff. Lakini sasa gigs zinakuja vipi? Gigs zinakuja okay, over the years, mara ya kwanza kuna zile bado over the years unatafuta. Unasema kama sasa if sahi najua you know, Aleki anaongoza akona events, like Aleki ni aje, consider me for your events, I'm ready. Because sometimes you wouldn't know kama nataka, you know, like you have to go out there and talk to people, relate with people very well. Number 2, God akikupea songs zenye ziko na like tell me hit songs, hizo pia zinafanya wase wakupigie. So wase wakikupigia kuna hiyo wase wanakam. So wase wengi ni wakukam actually. But easy naweza sema easy corporate events and whatever, those are the ones that sometimes you have to look for. You have to look for, you have to know who to talk to. All right. Yes, because sometimes you don't even know who to talk to. And sometimes those people don't even know you. But just sometimes watu wako kwa maofisi huko ndani hata wajui. Hao wanakuja ku shortlist wa majina. Yeah. Wanaambiwa hawa ndio wale ambao wanaongelesha wana. Chagueni 7 kati ya hao. So you have to know who is who. And you have to know the people that can actually front your name and be like, okay, sawa. Because you might be doing a good job, but nobody knows you're doing a good job. It's true. Yes. Like you got a gig in Uganda the other day. Yes. Uganda ukapiga pale na it was a huge crowd. Yeah, it was a huge, biggest festival. Hiyo ulipata vipi? Au tu sasa ni online. Unatoa mziki, again, unatoa tu mziki inafika Uganda, you send it to your people in Uganda, inashika, and then wanakutafuta. Okay. So like one of my songs, Dansa Kanisa, is very popular in Uganda. Really? Yes. Dansa Kanisa. Can you imagine? Really? Yeah. It's not even the biggest song kwa nyimbo zangu. I know. Yeah. And that's an encouragement kwa wasanii kutoa tu mziki. Because sometimes hiyo kota Uganda mbaya. Song hiyo no kota, hiyo ndo nilifunga nayo, imagine. Allah. Yeah. So and that's the second time. Really? Yeah, that's the biggest festival later alive in the park. Yeah. Okay. Yeah. All right. Look or whatever. So how do you manage your income in terms of music? Because I'm asking this because of someone who's watching, in terms of managing your income nini, so that unakuwa stable financially. Yeah. Na kazi yenye haijulikani, unajua kazi ya mwisho mwezi inakuwa na mshahara. Manze Edmonds unajua nitapata shilingi zangu 600,000. Yeah. Ama 700,000. Okay, wacha nishuke kwa shilingi 50. Yeah. Na itabidi tu rent ni 10 even because I get this money every month. Yeah. Sasa hii ni biashara hapa na pale. You don't know, man. Hii itafanya vipi, kwa streams itafanyaje nini? How do you survive and ensure that financially uko stable na meli haizami baharini inasonga? Yes. Well, for me, I think I learned early on, mara ya kwanza, first of all, mimi nikilearn from other artists that sometimes the mistakes tunamake kama wasanii ni ati hatujitreat hivyo, hatujioni hivyo kama biashara. Si pesa ikiingia, pesa inaingia leo na nanunua fridge yote. Right? But how mimi nafanya ni ati pesa ikiingia najua that just like any other business, kuna pesa stock. Mziki lazima irekodiwe, whatever. So there's a certain percentage inarudi kwa mziki, there's a certain percentage inaingia kwa maisha, and there's a certain percentage unaweka for the future. So that's how mimi nimeweza kumanage kufanya hivyo. So over the years inakuwa tu hivyo. Kuna doza zenye unapata, hata show nikichukua, kuna show nachukuaga nasema hii nachukua because kuna show kubwa na kuna show ndogo. Let's be honest. Wasio nadhani ati every show unalipwa a standard price. No. Kuna show zenye
unasema hii kuna whatever, then there's a show that gives you, so unajua this money I'm getting this money, I'm gonna do this with this money, and then if I get this money nafanya hivyo. So mimi kenye tunafanya tu nagawanya income yangu, unajua within what season. In fact, but the biggest challenge ilinigonga wakati nilikuwa actually in marriage. Wakati nilikuwa single nilikuwa na manage poa sana, kwa sababu nilikuwa na shoot tu video alafu nakula mkate wiki. Mkate mayai avocado. Bana. Wiki mzima. Lakini ukioa bana, kama sasa hii kwa fridge yangu kuna timetable bana. Nyama sijui. Siku hizi mpaka nanunua nyama kwa kichinjio bana. Unaenda KFC kama vitu commission. Inabidi wacha nikwambie. Tunakwambia ukioa. Something good comes with ukioa. Unaweza kujua bana. Who thought that MOJI ataenda kichinjio kununua nyama? Bana, unasikia mpaka boys wangu niko na plug, unajua inakuanga tu kuna plug, kuna plug wa nyama, kuna plug wa sijui nini, hizo wholesale. Kuna shop plug ya wholesale. Bana. So when I got married, I think that's when nilipata tena nikatingika tena kidogo in how to manage like all these things, how to be able to say MOJI Shot Baba kama brand ama kama msanii. Hii pesa imeingia, kuna ile nabaki ya muziki, kuna ile nabaki ya whatever, then inaingia kwa familia na hii inaingia kwa future. So I think that's how mimi nimeweza manage. Hii inaingia kwa familia na hii inaingia future. Mbona utaji si pia ana income? Yeye pia ana income. But I think my opinion is that as a man you should be able wewe mwenyewe tu kuweza kuplan for the family, and then now I feel like your wife brings in whatever she brings in, but then wewe mwenyewe unafaa kwanza kupanga. Aianzi na I don't know, mnafaa wewe lead the way in kupanga. Alright. Kwa sababu if ngori kienda ngori, the back stops with you. Alright. So your imani yako ni eti pesa ya bibi ni ya bibi, pesa yako ndo inasimama kwa nyumba. Hii swali imeulizwa kama sound clip. Wewe nakujua wewe. Wewe nakujua wewe. Maisha yangu yote mimi nimekuona. Wewe Magdeo. Ati kama sound clip. Hii itakatwa hapo. Unajua kwanza kafanya hivi. Ati itakatwa hapo. Wewe. But I mean really no. That's not even an issue, bro. I believe. Wambea wapende hizo story, bro. I believe. Hiyo hizi trend. I believe in that whole Christian thing ya mwanaume anaongoza. So in terms of whether wife yako anaingiza nini ama whatever, wewe ndio unaongoza familia in terms of like how we're gonna, like how we're moving and the kind of financial decisions we're making in a family. So whether anakuja kuweka kwa kikapu moja, whether anajiekea ama whatever, wewe ndio una lead like how the family should move. Kama tunafaa tuende kwa hii nyumba yenye tunalipa hii hela, ama tunafaa tuende hapa, ama tunafaa tufanye hivi, wewe unafaa fanya hivyo. Alafu yeye mnasaidiana. So yake ni yake. Ni yetu. Yake ni yenu. Ni yetu. MOJI hapana. Yake ni yenu. Unataka niseme wewe? No, I'm just asking. No, so yake umemwacha wewe, yako ndo una control. Hapana, nimesema mimi naongoza kupanga. Sometimes yataleta. So ukipanga unapanga zako peke yake ama zenu zote kwa ujumla? Naanza na zangu. Alafu kusema liza zako unapanga zake? Hapana, sasa tunaelewana. Tutajua vile tutajipanga. So zake mnaelewana? But mimi when nimekuambia the backstop, I believe the backstop with the man. So mimi when I wake up early kufikiria kama nitapanga familia yangu aje. Siamki nikifikiria na hesabu yangu, alafu ni hesabu ya wife na nafikiria nimepata show ngapi, how we able to manage this and whatever. And then tunakaa chini, yeye pia anachangia. Apart from music, what else do you do, bro? Apart from music, I do jingles. Kuna jingles za makampuni umezisikia, ni mimi. Kuwa safe, amini Afrikas na zinginezo. Nafanya hizo, nafanya alafu nafanya content creation na brand influencing. Alafu sometimes nafanya MCing, activations. That depend. Kuna season nimekula activation more than muziki. Kuna season nimekula influencing more than muziki. Kuna muziki ndio nakula sana. So but hizo vitu zote. So mimi I view myself as an entertainer. I don't view myself as just I am a Christian entertainer. So music minister, I'm a minister wholesomely, but kuna hiyo office ya entertainment yenye niko. So nikienda place naweza entertain watu. Nimeact, hata kuna siku mpaka nilikuwa actor. Nika act kwa show ya kina Suna Johnny. Kinani? Suna Johnny. Nimefanya tu vitu mingi within the entertainment. Office yangu tu ni entertainment.
Okay. Shikilia MOJI, tunarudi kwako katika muda mfupi tu ujao msikilizaji. Just to let you know, kama wewe ni mtu ambaye uko mayolo, it's time to think about how you send your money to Kenya. And the best way to do it definitely is through Lemfi. And I'll tell you why. Lemfi, ukituma pesa to East Africa inakuwa kawaida, ni free. Kutuma pesa ni bure. So why spend money to send money when you can send money without spending money? It's number one. Number two, Lemfi right now, kama hauna, ukidownload right now na ukiregister ukitumia promo code AMTV, the first transaction you make, unapata $20 cashback. That is if you spend $50 and above. $20 cashback kwa mpigo zaidi. And with Lemfi, you can still pay kupitia kwa paybill. You can still pay kupitia kwa till number, which means kama kuna mradi uko Kenya hapa unafanya na kuna fundi fulani amekuwa kikukula. Right now ukiwa na Lemfi utamwambia, nenda tu kwa hardware. Unataka simiti gunia ngapi? Gunia 5. Nitumie till number, na kutumia till number unalipa. Maisha yanakuwa nyororo without pressure at all ukiwa na Lemfi, tena kwa mpigo zaidi. And we're back with a bang katika AMTV. This is season number 3. Tuko ndani ya Christmas holiday, December holidays. I'm hoping you're having a good time watching. Please continue to subscribe and share widely kwa mpigo tena zaidi, na itakuwa inapendeza sana. MOJI, how have you managed over the years kutoa ngoma tu nzuri? There are very few people who've managed that, bro. Kuanzia kitambo, nitakwambia ukweli kabisa. Mimi nimekuwa kwa industry miaka mingi. This is my 21st year. Watu wengi, bro, maintain. Ati paka sahi bado unatoa tu mziki tu, na ni mziki fiti tu, bado unakula tu airplay tu. Yaani huko tu katika radio bado paka leo. It's not easy, bro. Do you write your songs peke yako ama unakuwa na timu mnaandika pamoja, wanasikiza pamoja nini na nini? How do you manage? Majority of my songs mimi naandika mwenyewe. All right. Mimi nimekuwa songwriter mpaka nimeandikia wengine muziki. Okay. One of within takwambia, acha nisikunyime majibu zote. Kwani ameandikiwa bro. Kwani anasema ni yake? No, si ndiye ameimba na wewe umeandika. In this world kuna songwriter, song singer, unajua, radio producer, radio editor. Kila mtu ana yake, bro. So ukisema kwa usanii, you know, like when everybody kwa usanii, kila mtu akona like gifting yake within the creative. So one of my greatest gifts, and I thank God for that, is songwriting. Okay. Mimi napenda kuandika muziki sana. And I think that's one of the things zenye zimeweza kunieka like the habit of writing songs is something that naandika song kila wakati. Hata saa hii nimekuja hapa kwa washroom nimeandika wimbo. Really? Yeah, just get ideas like that all the time. Okay. And I think how to maintain your mwaka ni over the years ni ku stay hungry, stay hungry, stay wanting, like yodi kuomba Mungu akupe hiyo desire ya kutaka, cause watu wengi ni ku give up for whatever reason. Unafuata tu mtu ana hiyo tamaa tena. So nimeandika muziki, nimeandikia watu wengi muziki kwa gospel. Nilikuwa naandikia Masterpiece, ngoma mingi sana, naandikia Mr. Seed. Na wase wengi. Wataamua na kujua wimbo ni gani? Wimbo gani? Mr. Seed umeandika gani? Niliandikia kumbe. Na tukamuita interview na kusema. Na tukamuita interview. Kuja useme bana mzee. Kumbe. Tulianza sida hapa kwa interview katika studio kabisa. Ulimuuliza hiyo ngoma imeandikwa nani? Akaza tulilaunch kumbe tulilaunch pamoja. Hakusema hii ngoma imeandikwa na. Sema. But I wrote that song. Hata Master P. Niliandika hata kama chini ya mwamba, so many songs nimeandika. Na zingine, you know, some of them, of course, as a songwriter, so songs zote zina do well, but kuna mingi zenye zime do well. Naandikia DK hiyo time. Wase wengi andika tu ngoma. Mimi nilikuwa naandika tu napewa wase ngoma wafanye. So songwriting imekuwa one of the things, and of course kuomba tu Mungu akupe relevance, kujua ni nini with the changing times. Over the time vitu zina change. Unaona hata wewe sasa kufanya podcast is that ni just you knowing, okay, sawa, I'm in the business of talking. Sasa lakini sasa hiyo wanataka niongee kwa podcast. So you switch up. Naenda tu. Vile wanataka tunaenda tu. Unachukua mic, lights 2, camera. Ukinipa tu mics, lights 2. Lights 3. Mimi na ni bigi, ni kubwa sana AMTV. So punguzie lights. So over the years unakamukilan of whatever. And then the other thing nimekuja kulana actually, Alex, is this is, I think, is a hack. Is that people
people are very important kwa hii journey. Okay. Yeah, people. All right. Yeah. One of the things zenye nimeona people fail at is how they treat people. Okay. Yes, because God doesn't use, Mungu atachukua nyimbo na eagle iende yanguke Radio 47. Yeah. Ati miraculously. Na at that point doesn't interact na Eriko producer. Yeah. Alex Wakideu. Yeah. Vanuma Shumbe. True. Lazima nita interact na binadamu. It's true. Hapo kwa hiyo story yote. Ndo maisha yangu itaingia. Ndio ingie kuna watu. Yes. So how are you living with people in this music ministry and industry? Right. So over time you find people complaining about whatever nimezibu hapa, lakini how are you treating people? Because in this journey kuna time utakuwa juu, kuna time utakuwa chini, but if you're good with people consistently, the people will be like, they'll always vouch for you. Yani ukisema tu tunataka MOJI aje kwa interview, MOJI aje, lakini kama mtu akitaja unasikia like amesema hapana, huyo jamaa. It's true. Unaelewa? Not because kuna grudge, but because you're like jamaa ana vibes ama jamaa you know kuna time alikukwaza and whatever. So over time nimelearn that's the other hack. You find most of the people that have maintained over the years is that apart from ngoma kali and whatever, is how you're relating with people, how you're relating with producers, with all these people. My fans, unajua my fans Kenya kuna watu 50 million, but do you know there's a way unaweza interact na watu wote wajue kwa na maringo wote waambianage tu. Yes. It's true. It's true. Unajua uringa tu. Mulikaaje nyinyi watu 50 million mkajua niko na maringo na unajua but is the way you interact. Unakuja na interact na mtu hapa Panari, within mimi kukuja kwa parking lot hadi kuingia hapa nimepatana na watu. Yes. So how did I treat those people? How did I interact with those people? Nikikama hapa, Alec is not the person I talk to. I talk to your producer. How did I interact with your producer? Yes. That is a person. What do I know yeye atakuwa wapi kesho? It's true. Really? All those things really? Over time, that's a lesson nimelan. Above the grace of God, anointing, songwriting, branding, what people very important. How do you live with people? How do you live with people? Because mimi na tumejuana miaka ngapi? All those years. Lakini within those years kuna msanii ulimuhost once na utaki kumsikia na wako kadhaa na sitaki kusikia na wanajua na imeisha hivyo. Mungu ambariki akuwa anatoa hits kabisa, kwa sababu asipotoa hits asipotoa hits ni hivyo na wengine ni hivyo tu, na ilikuwa hivyo na ikakuwa hivyo na ikakuwa Lakini there are times people are like they don't even want you because uko na hit your time. No, it's because you give them a good working experience. It's true bro. Kuna watu wanawaita interview not so much about even the song anymore. No, unaweza tu atoa song na pia isibambe sana but ukisema naweza kuja na song mpya, mtu anasikia sema hii nayo pia haijabamba, lakini njoo bwana na unailaunch kwa mpigo hii ni mbaya, pia hii kubwa wapi, lakini watu jamaa ni fresh, Mungu atamsaidia, Mungu atampea ingine bamba mtu ni vibe sisemi wewe lakini unataka nikani but over time na utarealize hiyo kitu nimekupata bro. Even in radio like how you able to, and of course everybody has good days and bad days. It's true. Yes, but kuna ile tu overall that people can sit down and agree when ni mtu mbaya. It's true by the way. Even in katika politics same thing. Kuna politicians by the way wanaingiana fiti sana na watu. Na wameishi fiti sana na watu, hata na media, hata na mabloggers nini, and you know imekuwa so easy. You can have good days, you can have bad days. That is allowed. Lakini people need to know that ni aje this guy, you know, overall anakuwa tu msempoa. Like anataka kufanya kazi poa, akuangushi wakati wanafanya project, they'll show up, they'll do whatever, they'll do their best. You know, we've had issues of msanii anabukiwa gig anakuja na perform vibaya. Because eventually utapata the reason, ukiangalia vizuri kuna wasanii and people allow me to even use like even secular artists in this whatever. Kuna watu kama Jua Kali and the likes. Kuna watu kama Daddy Owen. Kuna watu kama those guys, they've been there for many years. Yes. What keeps them hits hadi sahi? No, they have great hits. Songs that have maintained over the years. True. But it's because those guys they love what they do and they do it very well. Ukumuita show hata kuangusha. Iwe road show iwe nini atapiga show ya maana. Atapiga na roho yake yote. So over time after ushakuwa hot, kuna hiyo season unakuwa very hot. After that inatoka from hot inarudi sasa to professionalism, your people skills. What kind of person are you? How easy are you to communicate with? Unachukua the relationship you've kept over the years. Yes, over the people umetreat watu. Ulipatana na mtu jamaa akiwa junior producer, sasa yeye ndio Jua Kali paka leo anaitwa mashow tu. Alileta kuimba anapiga show, anapiga mashow tu. Anaitwa mashow na anakuja na anafanya. What makes you DD? Because wewe kidogo unasema niaje, me I've worked with him over those years. Nilipata maybe na tumekuwa tukiinteract vizuri. So over time
people. And I think it's across the board. How you treat people. Yes. God really loves his people, eh? Kusoma Biblia. Mungu anapenda watu wake. Amesema kama mimi mwenye unioni unasema unanipenda, utapendaje? Utasemaje unapenda ndugu yako mwenye unamuona na mimi unasema unanipenda mwenye unioni? Unanipenda aje? Muongo wewe. Muongo. Unatudanganya. What is your plan for next year? A plan for next year ni ati kama hii mwaka nimetoa ngoma 6, nataka kutoa ngoma 56 next year. Really? As in I really want to double up on the music. Okay. And I want to kutoa album. Nataka pia ku work with new artists within gospel. We've had a huge challenge where we don't have a lot of new artists in gospel. And I think it's part of my responsibility as somebody who has been there for a while to see how I can be used of God to usher in new talent. When was the last time we discussed? There are no new artists, by the way. Yeah. It's true. It's a big challenge. Big challenge. Hakuna wasanii wapya bana. Yeah, big challenge. Ni Guardian Angel tu, MOJI uko hapa tu unatesa. Alafu tena wamepungua especially katika majamaa. Yeah, it's very very big challenge because what happened is wakati tulikuwa na our own issues and so many of our brothers waka switch and all that. Wale wadogo, wengine walikuwa na look up to those guys. Waka give up. Some of the secular guys who are young are guys who we inspired. But sasa ikafika mahali they're not sure. So sisi we've had a huge challenge ya kuweza kufanya wasewa believe in sana urban gospel music. Watu waendelee kuiamini. Wako like hata wasenyo walikuwa na support urban gospel wako like ni wase ni wa fake. Feel afadhali wale wa worship wale wametulia ya wala kupuliza na sigara mmeokoka kweli nyinyi tumekuwa na that challenge and I think we've been able to tumeza like shout out to my brothers like akina Jabidi, akina so many guys Betsaiko, Manolo, Guardian Angel and so many guys who have held on. So we have a challenge where we need to help usher in the new talent when it comes. So under Cheza Gospel, which is my movement, ataka see how in the next year, apart from MOJI short baba kutoa release zake, kuna project nataka kuakia kuona tuna usher in new talent into the gospel scene, especially urban gospel. Watu wanaimba hip hop, watu wanaimba dancehall, watu wanaimba afro pop, that kind of sound. Kwa sababu hizi zingine za kanisa live recording, vernacular gospel, hizo zijakuwa na shida. Hizo Wilberforce Wakala anawapiga hivi mwaka mzima pa Shiro wa GP, all that, but urban gospel music you're up on we have a challenge. Yeah. All right, apart from that labda unataka kupiga na historia ya ma TV show, ma radio show, ma podcast nini ama wewe katika muziki peke yake? Kwa sasa nita concentrate kwa muziki and then content creation on my pages. All right. Yeah, for now naona ni kama it takes a lot, you know wanasema ushaona ile like watakwambiaje, like sometimes you might see somebody do something so effortlessly you think it's easy, like putting together hiki it's true. Doing this podcast like kuna watu wako na podcast waliachia episode 3 wengi sana. So yes by the way this is not my thing. This is not your thing. So for me, I understand the kind of investment in inaenda. So first we're going to concentrate on the music and then all these other TV shows and maybe podcasts and whatever, they're going to come to support the music. Because the main thing is the music for now. Okay. And then maybe at some point, maybe nitakuwa mheshimiwa. You never know. Oh, really? I'm joking. Lakini sio ndo trajectory ya msanii. You never remove that squeezy. Ukiwa msanii Kenya, you have a great chance ya kuwa mwanasiasa. You know. Sababu siasa ya Kenya ni about popularity. Kitu gani? Lazima ikuwe kubwa. Hapana. Siasa ni kazi mob, man. Siasa ni kazi mob. Hawezi piga siasa? Siwezi sema siwezi. Lakini ndio niingie vile nakwambia. Tabidi nikaa chini na Jalas. Mwambie muulize kuliendaje. What was the switch? Like on a serious note. Aniambie bwana MOJI wewe. MOJI akupatie siri za ukweli. Aniambia siri za ukweli, aniambia what to do. But I think it can never be out of the whatever. Like unaweza pata tu iende tu if the stars align, but it's not something I'm taking keen interest in. Sahi ni mziki na to be able to say with Cheza Gospel how am I able to gather many people. Like the big thing nataka kufanya ni big festivals, big events like in the next few years. Okay. Yes, that's one thing nataka kufanya kwa sababu I've realized we don't have a lot of events gospel for the whole family, like an event where you can come with your daughters and your friends and come enjoy gospel music because Kenyans love gospel music. It's true. Yes. I just think the challenges and whatever, na pia when we had our challenges watu wa media walitupiga viboko sana. Swali ilikuwa gospel imekufa utasema nini? Tamakisha kwanza hivyo
Haujui hata wazi wapi. Bwana. I know. Unakwambia jo, una kipara, nywele itamea lini? Unajua sasa kwanza ushasema nina kipara. So mambo ya nywele imekujia wapi? So that kind of, we had a lot of bad press. Na sisi we had a lot of work to do. God akatusaidia though. Kwa sababu watu wengine walikuwa wanataka hii urban gospel music ikufe. Do you know, Alex? And you know this to be true. Kuna time urban gospel music was the Kenyan most gospel. Was Kenyan music. Cause Kenyan music, yeah. Kenyan music generally. Urban gospel music was Kenyan music. Hiyo ndio ilikuwa inachezwa Kenya hii, bro. Yes. So there are people who are not happy. Events, corporates, nani kila mtu alikuwa anaita ma urban gospel artists kuperform. Performance ilikuwa ni urban gospel. Then there are people who are happy. Everybody was so happy. Everybody was like, hey, gospel music. Ambayo inaambia watu wasifanye vitu fulani. Hizo vitu gospel inaambia watu wasifanye. Kuna watu wanafaidika. Hizo vitu. There are so many things like they are layered in there. Like so when people are part of that nini ya whatever, because ultimately if you're happy that urban gospel music is not doing well, inamaanisha this is urban gospel music ikiwa at its peak in high school. So we had people who are pointing us towards the right direction with music. So this music, and the reason why some of us to stick by it, it's not only because that kuna cheddars na kuna nini, because ideally because tuko in the creative economy, there are many other things we can branch out and do. But eventually unakuja realize there's a whole generation that needs to be pointed towards the right direction. And then there are people who I meet every day when you are encouraged, now uplifted with the music that we do. So ultimately, mara ya kwanza maybe kulikuwa na so many agendas tukianza mziki, but sahi what has kept us here is that mtu ananiambia my kids wanasikiza mziki yako peke yake. That means something. Mtu ananiambia, I was going through a hard time and I was listening to your songs and whatever. And so for that reason, we must push and see not only sikurudi gospel mahali ilikuwa, but kuipeleka even beyond borders, kuenda kufanya crazy things na kuona the next generation of gospel artists wakirise. So that's my goal for the next few years. All right. Yes, man. I love it, and I love that you're focused uko pale kwa urban gospel music na umetulia hapo, and that's what you want to see growing katika Kenya yetu. Yeah, man. Na katika watu wengine na kadhalika. Yeah. And like that about, I wish you all the best, my brother. Thank you, my brother. All the best. Shukran sana kwa kuja. Asante. So unaona hakuna kesi yote, bro. Hakuna kesi. Kitu baridi, kitu safi. This is what AMTV is all about. Lakini ninajua ni vile mimi nakuwatch sana. Nataka kujua. Nakuonea 90. Asi nimejizuia, nimetulia, bro. Nimetulia. Relax. It's an honor to be here, yani. Nataka tu hiyo uniambie mali nitatoa hiyo kofia. Nataka kuwatesa na hiyo nataka kuwatesa na hiyo style next. Imagine kuna mwaka tu ukifika nitakuletea. Hata sitakwambia nitakuletea. So you'll call me. I don't call you. I will call you. Nikwambie MOJI nimekuona sahi. Umefika. Kujia. Umetimu. Kujia. Asante. Patie zako 3 za power. Kuitimu ni moja. Safi sana. Ndafutia red. Ya red. Sawa. Sawa, bro. Karibu sana. Thank you so much. That is AMTV. Mimi chairman naitwa Alex Mwakideo as usual. Please spread the word. Share widely, and let's meet on the next one. Salute kwako.